Sir, why don't you take a percentage of like Sunday's earnings from the Dandy Down person? Why don't you take like a percentage of the earnings from the Dandy Down person? Have you attended my session on contracts I have. or thoughts where I talk about injuria sine damno? I've heard that. Not all necessarily are fictional incidents. You did ask. No, but like you should. It's genuine, like even 5%. What do you think his response would be? Huh? What do you think his response would be? What do you think his response would be? Exactly. When I know the response, why should I ask the question? No, the honest response might not be no, because if you convince him nicely, might be. I mean, like if you say that you will advertise his thing like in each other. That's exactly what I don't want to do. Why? नहीं करना है बे मुफ्त में एडवर्टाइजिंग में अपने बाप को धंधा वाला आदमी उसमें थोड़ी advertising नहीं, you say that I advertise your thing. 3% of his profit per month. 3%. चलो सर ऑल द बेस्ट और सर हमें अपना बेस्ट स्टूडेंट्स सेल्फ प्रोक्लेम अरे I am the best prime minister. Sir, you will feel like it. Last time आपने बहुत नोट रखा सर पेलो आए था सिक्रांत पर आता लोगों कहते कि वो ऑब्सोलीट थे गली डिजाइन थे लोगों फिलोसॉफी हमारा स्टार्ट करी बट से ग्लास इज हाफ फुल ग्लास एम्प्टी आपको जो देखना है आप देख सकते हो चश्मा कौन सा भी लगाओ उस तरह का दिखेगा लाल कलर का लाल ग्रीन टू ग्रीन ब्लू टू ब्लू सबके ऑब्जर्वेशन होते हैं ठीक है आई फाइंड इट वेरी लॉजिकल if you want to make aircraft carrier you cannot expect that you can develop 1,000 lakh ton aircraft carrier straight away you have to start with basic the countries that have an aircraft are capable of yes now you cannot compare Indian aircraft carrier 1 with USA with UK they fought World War II on aircraft carriers so they have expertise of 80 90 100 years okay Japan developed aircraft carrier 100 years ago we cannot build like that directly but at least in this time we have built one and we are planning to upgrade it gradually Indian aircraft 3 will be of close to 65,000 ton or 70,000 ton that is like what advanced nation are producing right now so ठीक है इतना तो बनाया appreciate करना है India is the sixth nation to yes India is the sixth nation in the world India is the fifth largest economy with slipped in front of UK okay we slipped with UK ठीक है तो we will do it धीरे धीरे अभी ये बनाया अच्छा है ठीक है Do you think UP elections have been special? no politics no politics Sir, આ રિશિશુ હમણાં લિસ્ટ ટ્રસ્ટ બનશે national sports day પછી એને તો એ કરવાનું છે આપણે of course national sports day is celebrated on August 29 because August 29 is the birthday of Major Dhyan Chand he is also known as the hockey wizard ठीक है because he is the person responsible for India winning gold medal in 1928 34 and 36 ठीक है the name of his autobiography is Goal ठीक है लिखो and as all of you know राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड દર વખતે કહેતા કહેતા મને શરમ આવે છે ફોન નહીં વાપરવાના Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, which is the highest sporting award in India, which is given to athletes.
it was renamed as Major Dhyanchand Khel Ratna Award, Major Dhyanchand Award. ठीक है, लिखो it is given annually starting from 2002. ठीक है, any idea what is the theme? Meet the champions. ठीक है, the name is Meet the Champions. The first person to win this award is अरे भाई, just think logically, it is 2002. Karnam Malleshwari, very old. Vishwanathan Anand, chess player. Good morning, good morning. અહીંયા ही जा दोस्त, नजर के सामने जिगर के पास, અહીંયા ही जा. કશો વાંધો નહીં, થવું જોઈએ. It's good. બાયોગ્રાફી ને ઓટોબાયોગ્રાફી નો વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર છે ને? હા બસ, થેન્ક યુ, ગુડ ગુડ. આટલું જ છે ને, આ ત્રણ જ પોઈન્ટ છે. Yes. Meet the Champions is the theme. ठीक है? This award and this function is held under the Ministry of Youth Affairs and Sport. Youth Affairs and Sports. ચલો, 3 લાઈન તમે તો બધું લખશો નહીં? હાઈએસ્ટ અવોર્ડ ફોર લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ બધું લખ્યું હશે હે ને? दो बार बोला. નહીં કહું હવે, 3 વાર કીધું. 3 વાર કહું છું, કારણ બીજી બધી વસ્તુ. ચલ તું કહે છે, તું સિન્સિયર છે એટલે કહી દઉં છું બસ. મીટ MEET. Okay, let's go guys. अर्थ गंगा, न्यू मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स. पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो. देखो, ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है. यू जस्ट नीड टू हैव सम आइडिया दैट दिस इज अबाउट रिवर गंगा. व्हाट्स द प्रॉब्लम? पॉल्यूशन. कौन करता होगा? इंडस्ट्रीज, ह्यूमंस, एवरीबडी. ओके, व्हाट्स द जॉब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सिंस 1980s दे वांट टू क्लीन गंगा. लेकिन 20 साल हो गए, गंगा साफ नहीं हो रही है. ठीक है, जितना भी हुआ 40 साल हो गया. ठीक है, गंगा is not clean yet. So what is the solution to it? So they say that we will make sure that the industrial waste is recycled and then discharged. We will make sure agriculture is sustainable, it is organic. So basically the rivers won't be drained of chemicals from agriculture. ठीक है, they are also planning that we will treat this water participatory model. Participatory मतलब even citizens are encouraged to do their best not to throw garbage in river. ठीक है, because क्या है, हमारे बहुत सारे rituals end होते हैं नदी में. ठीक है, so that is the main reason of pollution. So citizens को कहा जाता है कि आप थोड़ा सुधरिए बुधरिए.
बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए स्पेशली क्लैट में, सो ऑल द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कि इससे रिवर बेहतर होगी, तो वो अपने आप में सही आंसर होगा, समझ रहे हो? यू कैन नॉट रिमेंबर द होल पॉलिसी, होल स्कीम, बट इफ यू आर लॉजिकल आपको पता चल जाएगा कि अच्छे दैट विद दिस रीजन इफ द रिवर इज गेटिंग क्लीनर देन डेफिनेटली इट विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही लिख सकते हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, ठीक है, कल्चरल एंड हेरिटेज, एवरी रिवर हैज कल्चरल हेरिटेज, 4 5 10 मंदिर मिल जाएंगे आजू बाजू, ठीक है, सो कल्चरल हेरिटेज हो गया आपका, ठीक है। एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर फॉर क्लैट, प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स दे जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज अबाउट क्लीनिंग ऑफ गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। And you should know about the Namami Gange project, okay? That is the biggest scheme of central government. The only reason we are learning this thing because it's an initiative of central government. Namami Gange project. Again, it's an umbrella scheme for river Ganga, ठीक है? Limitations है दोस्त, limitations. समझे जाए ना तू? What limits me? हाँ but what is my limitation? No, and basically I am a teacher, so I have to play within the rules. Otherwise, I have so many answers for every questions. Maintain the decorum. हाँ? नहीं कुछ ऐसा काम का नहीं है, मेरे को लोगों जैसा नहीं बनने का है। भाई जमुना नाम की रिवर इंडिया में है या नहीं? जमुना नाम की रिवर इंडिया में है कि नहीं है? यमुना नो, यस, यमुना इंडिया में है, जमुना इज लोकेटेड इन बांग्लादेश, ठीक है। खतरनाक है यार, टेंशन दी जा रही है। Jamuna is like a pronunciation of Yamuna. नो यो जो दोस्त सिलेबस अलग છે બધા। અરે સર એ તો આપણે પણ સનુભવ કરીએ જ છે ને। ઓન્લી ઇફ યુ આર ફ્રોમ નોર્થ ગુજરાત। Okay guys, let's go. અલા ઉભારો, અલા તારું નામ શું છે? નામ શું તારું? પ્રત્યુષ, ઓકે। અલા થાય યાર નામ કશે બહુ સાંભળેલું છે, કોઈ ડિવાઇસ જોડે રિલેટેડ છે? ના, it's actually Indiana first supercomputer માં મારું હા એક્ઝેક્ટલી ના પ્રત્યુષ કરીને भी एक છે। यस એટલે मैं કીધું કે बहुत पढ़ाया हुआ नाम लग रहा है ये। अच्छा हाँ ओके। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व ऑन August 29। ओके देखो यार, there is a significance for this day because Soviet Union banned one site on this particular day. That was the Soviet Union's most favorite site. They have conducted more than 500 tests there. Okay. So on decommissioning it, it was in December 2009 initiated by Kazakhstan because this test site was located in Kazakhstan. ठीक है, लिख लो। Non-proliferation treaty
इसके ऊपर मैंने काफी इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है पुराने लेक्चर्स में, पढ़ लेना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी. ओके, फ्रॉम 1967, 70, 75 मैंने पूरी ट्रीटी पढ़ाई है, देख लेना. मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम्स दिसंबर में आ रहे हैं, तो एक साल पहले से जो भी करंट अफेयर्स है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिसंबर, जनवरी, चल नवंबर रखे बस. कितने अच्छे हैं. They did not name any sites which were used by Western countries to test their nuclear weapons. But रशिया का है तो चलो उनका नाम लिख दे. कंट्रीज ने वेस्ट में तो कहाँ टेस्ट ही किया है, सब कुछ ईस्ट में ही तो टेस्ट किया है. कहाँ is they have tested all the things on small islands. हाँ, एज. हाँ, those were under the administration of Western powers. Okay, now if you do anything on Reunion Island or अलग है, what will you do? This day was selected because in 1991 Soviet Union they discarded the prominent site which is called as this semi-plastic site, nuclear test site. Why? Because it is the place where they have conducted more than 450 nuclear tests. So this place is located in Kazakhstan. So Kazakhstan in 2009 initiated the resolution that please designate this day because इतना अच्छा काम हुआ है. Soviet Union stopped testing nuclear weapons there. Okay. It is roughly equivalent to how many? 2,500 Hiroshima atomic bombs. इतना टेस्टिंग किया है यहाँ पे. ठीक है. So it's impossible to live in now. No. Those are underground tests, controlled tests. Control explosion कर सकते हो आप. ठीक है. It's like you can go and stay in Pokhran. There is no trouble because it was again an underground blast, controlled conditions. But there must be something, some effects must be there, so much radiation. See, if that's the case, then why would our scientists will again go to Pokhran and conduct the test? They will not Pokhran, 2,500 years. The logic is same that if you are conducting test, So like it's said, I don't know if it's true, regarding Hiroshima, people still are born with some genetic. Yeah. that वो तो definitely. That is sure. वो तो होगा ही. This rays pass through your body directly, destroying cells, deforming it. Of course. Gamma radiations, alpha radiations, very high intensity radiations. Non-proliferation treaty 1967 I have already talked, very important. ठीक है. We are not part of the treaty. Yes, we are not part of that treaty. I have explained it why. Okay. Because we need nuclear weapons for China and Pakistan. And उन्हें bias लगी थी इंडिया को. Not India was not biased. हर एक चीज इंडिया के लिए नहीं होता है. The world was biased. Okay. Exactly. The 5 countries wanted to keep nuclear weapons for themselves. So पूरे वर्ल्ड के साथ bias. You said India. ऐसा नहीं होता. नहीं, मैं बोली इंडिया को लगी कि वो हाँ. biased है Oh yes. पूरे yes. वर्ल्ड के लिए. हाँ. Yes. Then you are UN absolutely is correct. basically US. Yes, very good. It's like India is Indira, India, all same logic. नहीं ऐसा मत बोलो, अंकल बुरा मान जाएंगे. ठीक है. और फोटो के लिए इतना झगड़ा हो गया, आपके घर पे लगा देना. ठीक है. काका को ऐसे जैसे. Battery based management rules, again important for students who are appearing for CLAT. But for the other students examination, they should know that under which law these rules are made. It is Environment Protection Act 1986. Environment Protection Act 1986. Under that law, these rules are enacted to deal with batteries. Please understand, battery wastage will be a huge problem for India, especially when we are planning to go electric vehicle. Okay. हाँ, Hyundai नो हमारा नीचे पड़ी. So what will we do with the batteries? They are all composed of harmful chemicals. तो क्या करेंगे उसका? So to tackle all those issues, this policy has been enacted. I still remember
when I replaced my battery when I was in USA. So I paid $75. So I asked why? Because you have to pay for this battery usage, for the environmental degradation that it does. US में ऐसा है, यहाँ पे भी होना चाहिए. US में नहीं, इवन यूके में ऐसा है, ठीक है? That अगर आप बैटरी यूज करते हो, then you should pay for it. But यहाँ पे it is the responsibility of the producer. यहाँ पे लिखा है ना, extended manufacturer responsibility. So the person who is manufacturing this battery, he is responsible for its collection and proper dispose, ठीक है? And even he has to make sure that कुछ भी बचा ना रहे. Otherwise he will be liable. He has to pay hefty fines, ठीक है? So these are good laws. Even anybody who is importing batteries, these rules are applicable to him also. And it covers all types of batteries. All of this under Environmental Protection Act. Even plastic waste, in that also you have to go for EPR, extended producer responsibility. The person who manufactured plastic, it is his duty to collect it. ठीक है? लिख लो. क्या कार्बन ऑफसेट के अंदर आवे ना? बैट का मुझे बैटरी में एग्जांपल आता है. Carbon offset is a totally different concept. This is to make sure that you are not destroying environment because it has lead, arsenic, very harmful materials. Ozone का problem है. Huh? No, ozone is different story. कार्बन ऑफसेट is for ozone. Carbon, hydrofluorocarbon, CFC, HFC. In all the developed countries, it is the duty of the user to pay prices for environment management. ठीक है? यहाँ पे ऐसा होता नहीं. Four acres. 4.5. તમારે જેવું છે ત્યાં કોઈ એડમિશન આપણું લાગતું નથી તો કોઈ તમે કઈ કોલેજમાં ભણેલા? UTB. Average school, not a great school. You should go for UT also. It's nice. अगर पढ़ना है तो आगे. Okay, guys. Okay, please write down. Bhopal, Madhya Pradesh is the first city in the country to set up electronic waste clinic. Bhopal, capital of Madhya Pradesh. They are the first in the country to set up electronic waste clinic. Basically, clinic कुछ बड़ी बात नहीं है. Basically, they will store, collect and recycle the batteries. ठीक है? And there are total 21 type of electronic devices which can be considered as electronic waste. So, first in the conference like that. Electronic waste clinic. And the organization responsible for the monitoring of these rules is CPCB, Central Pollution Control Board. मैं सोच रहा हूँ यही मोड कर दे. मैं ओरेट करूंगा, आप लोग लिखो. हाँ सर, यही बेस्ट है. हाँ हाँ, यही बेस्ट है.
I am planning to do it. एक बार समझा के फिर आप ओरेट कर दो, इम्पोर्टेंट हम लिख लेंगे, टाइम भी उससे क्या है, आपको चुप रहना पड़ेगा, और टाइम भी आपको लिखना पड़ेगा. So that's a good सर वही कर. सबकी मस्ती बंद. પણ એક જ વાર બોલીશ ત્યારે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता चला सीपीसीबी, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस, ओके, दिस लॉ, दिस रूल्स. गुड गाइस, गुड. कितने कितने डिवाइसेस है? 21 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, 21 टाइप्स, ठीक है. ओ भाई આગળ વાત કરો ને, એવું નહીં. અરે તો યાર જેટલું અહીંયાથી દેખાય છે એટલું અવાજ આવે છે એનો, જે પકડાય એ ચોર, ખબર છે ને, એના જેવું છે. very important topic, India Bangladesh. See, relation of India with its neighbors are of extreme importance even from the examination point of view. ऑलरेडी क्लैक में एक बार इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आ गए हैं, इंडिया नेपाल के ऊपर आ गए, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आ गए, बिकॉज दिस आर द मेजर कंट्रीज विथ विच वी डील. पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो. फ्रॉम द इंडिया बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू, द बोन ऑफ कंटेंशन इज ऑलवेज द रिवर्स that is flowing between the two countries, ठीक है. This time we have signed a MOU on Kushiara River after the independence of Bangladesh in 1971. अभी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी लिख रहे हो, फिर पूछोगे सर आपने क्या बोला, तो आपका लॉजिक क्या है? जो मैं कह रहा हूं अभी उसे सुनो. In 1971, after Bangladesh was officially created, we knew that we need to come up with some kind of mechanism to deal with the water sharing issues. So since 1972, we have one institution which is called Joint Planning Commission, JPC, which will talk about the water related issues with Bangladesh, because we have close to 54 rivers that flows between India and Bangladesh. Major is Ganga. We already have settled disputes with Ganga. One bone of contention is तीस्ता रिवर. इसके लिए आज भी झगड़ा हो रहा है. ममता दीदी मान नहीं रहे हैं कि मैं पानी नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसा थोड़ा इश्यू है, सच में कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ. So these are the issues. Right now we have signed an MOU understanding on Kushiara River. कब? 38th ministerial meeting of India Bangladesh Joint River Commission. जॉइंट रिवर कमीशन कब बना? 1972 में बना, ठीक है. वाइज यूज ऑफ रिवर, हाउ वी विल मैनेज द रिवर, कितना पानी देंगे, क्या यूज करेंगे, ये सारी बातें जेपीसी में डिसाइड की जाती है, ठीक है. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैनी वाटर रिवर, फैनी करके एक रिवर है, उसके ऊपर हमने ब्रिज बनाया है विच कनेक्ट्स इंडिया एंड बांग्लादेश. रिवर कौन सी है? फैनी, ठीक है. ये कब हुआ था? 2019. आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है. कुशियारा रिवर फॉर्म्स द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एंड इन द ब्रांच ऑफ बराक रिवर. कुशियारा रिवर किसकी ब्रांच है? बराक रिवर में, ठीक है. एंड इट इज लोकेटेड वेयर? मणिपुर, मिजोरम, आसाम. बराक रिवर वहां से फ्लो होती है और कहां जाती है फिर? बांग्लादेश में. लिख लो इतना. ध्यान से लिखना ये सारी इंफॉर्मेशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. बहुत ही डिटेल में अच्छे से ऑलरेडी इंडिया नेपाल, और वहां पे भी नेपाल के साथ भी वी हैव सेम इश्यूज ऑन वाटर शेयरिंग. महाकाली रिवर ट्रीटी, ठीक है, पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इन डिटेल ऑल हैज ऑलरेडी बीन टॉट, ठीक है. और ये जब मैं कहता हूं दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाई हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उससे पुराना है न्यूज, ठीक है. पढ़ लेना, वीडियोस ऑनलाइन है, इट इज योर जॉब.
to do it. સર અમે ટોટલ કેટલી રિવર્સ કરી 54 આગળ છે અત્યારે આટલું લખો. We have next slide on this topic. કઈ લાગે છે? क्या ગરમી લાગે. જો આ ચોથા પછી આ બધાને ઠંડી લાગે. ગરમી લાગે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ઠંડી વાળી ટોપિક વચ્ચે બેસે એને વધારે એસી જોઈતું હોય પાછળ જવાનું. સર Yes. આ જેમ કે ક્લાસ તો ક્લાસમાં તમે એડિટોરિયલ્સ બધાના કારણે કંડુ પણ એ લાટના પેટર્નમાં કઈ રીતે જીકેની કોઈ ટિપ છે સ્પેસિફિક? broad topic પછી કરીએ વાત. આજે કે પછી? It's same. એક વાત. What they are doing in CLAT is fetching 5 different topic and creating one. It's like a Mexican hot pot. ठीक है? If they are talking about India-US relationship, they will ask any type of 5 question. कि कब कौन कासा sign किया? We do which type of military exercise? But even if you read all these things individually, your job is finished. कौन सा? That is for stating. Yes, of course. हाँ, definitely आएगा. मैं तो हमेशा कहता हूँ वो बुक पहले पढ़ो. Sir, electric cable battery is not standing, right? Mixture. Mixture. India shares biggest land border with which country? पाकिस्तान. चाइना. Pakistan. ना पाकिस्तान. लिख के आना top 3. लिखो. No, I can tell you. China, Pakistan, Bangladesh, China. लिखो. Question लिखो. India shares longest border, land border with which country? ठीक है. Pakistan. अरे यार बाकी के आंसर दे दूं मैं. नेपाल भूटान भी बाकी है रेस में. ठीक है. मैंने क्या कहा? क्वेश्चन है लिखो. આ તો ગૂગલ કરીને કહેશે એની જરૂર નથી. મને આવડે છે. આ તો ઘરે જઈને કરને પણ. હમણાં I need to quench my thirst. એ ભગવાન. ચલો सर एक मिनट आपको ऐसा लगता होगा ये क्वेश्चन क्यों है? ऑलरेडी एग्जाम में लास्ट ईयर इंडिया लैंड बॉर्डर विद चाइना उसकी लेंथ पूछी थी. सो डोंट टेक दिस क्वेश्चंस लाइटली. 2788 नो. LAC ની લે ठीक है. અલા મારા ભાઈ રિશિત ક્લેટ 2021 માં 2020 માં પૂછ્યું હતું ને તું એ જો બરાબર. ઓલરેડી ધ ક્વેશ્ચન હેવ બીન આસ્ક્ડ. सो डोंट टेक माय क्वेश्चंस वेरी लाइटली. काम का है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. बट ताई बात साची है दोस्त. चलो दैट इज ब्रेड एंड बटर. ऑफ कोर्स आई हैव टू रिमेंबर इट. કોનું બાકી રહી ગયું? ચલો જલ્દી લખો. It's with Bangladesh. नहीं मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा.
India, Bangladesh share 54 rivers between them. Joint River Commission 1972 already said. They Joint River Commission, उसमें बैठता कौन है बातचीत करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, लिख लो. Paris is located on the bank of which river? मतलब पेरिस ऐसे घूम के आए और देखा नहीं है नदी कौन सी है? थेम्स है नहीं नीचे? Same. ACI. Same, yes. बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान. Incorrect information is very harmful. सर बराबर इन्फॉर्मेशन. विकिपीडिया अरे दोस्त ने कहो फोटो नहीं पाड़वाना है. हमारे साथ नहीं बोला एक पाड़ लेना पर इसका अंदर अरे एक खबर पड़े कि हमारा लेक्चर ना फोटो पाड़ दूं तुम्हारी है तो नहीं मार आप दुनिया भरना पड़ेगा. નેવર હેપન સર નેવર હેપન કઈ વાત નથી. તમને આમાં કેવું છે તમે લોકો બુક વાંચો તો ખબર નહીં બાકી મેં અત્યારે રિસેન્ટલી એક વસ્તુ વાંચી કે you only prepare things so you feel like you are doing the job but you don't actually do the job. હા એના જેવું આ ફોટો પાડે એટલે તમને કેવું લાગશે કે હા મારી જોડે ઇન્ફોર્મેશન છે થઈ ગયું. It doesn't happen that way because we were not actually doing it by writing it. Okay guys. हाँ टॉप 3 ढूंढ लेना ठीक है वंश. टॉप 3. चलो वन मोर क्वेश्चन. हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री? 7. लिखो तुम लोग ऐसे ऐसे मत करो क्योंकि वो सारे आंसर्स का. I can count. लिखो विथ हाउ मेनी कंट्रीज म्यांमार, भूटान, नेपाल. इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री. चलो आगे चलते हैं. होमवर्क. तू जो ही ले तो बोल तो नहीं. श्रीलंका. लैंड बाउंड्री है. ના પણ એમાં લખેલું છે. Straight collection. नीरज चोपड़ा विंस लजॉन डायमंड लीग. ठीक है, गोल्डन बॉय. ठीक है, with a throw of 89.08 meter he became the first Indian to win the Diamond League meeting title. ठीक है, उनके पहले the only person was discus thrower Vikas Gowda. He was in the only Indian to finish in top 3 in the Diamond League. ठीक है, नीरज चोपड़ा he debuted in 2018 Commonwealth Games and 2018 Asian Games. In both this event, he also was the flag bearer and he also won gold medals. ठीक है, જ્યાં જાય ત્યાં જીતીને આવે. Sir, javelin donate કરી દીધું क्या? Olympic में. ને નીરજ ચોપડા ખાલી જેવલિન થ્રો ઘરમાં જેવલિન નતા રાખતા. એવું લાગે કે આ આપણે સારું કરી રહ્યા છે. નાખવા પડે રોજ કાલે લઈને થાય. બરાબર. Now one more thing, please remember everything about Neeraj Chopra. So many questions can be asked right from his Olympic medals because he is consistently winning gold medals at different events. ठीक है, वो अभी ओरेगन में था, वो पार्टी वहाँ पे भी जीत के आया था. ठीक है कुछ. So please make sure, पढ़ाया था मैंने, so make sure you know all this.
Every one of you must have read about that India became the fifth largest economy. Yes. By what? हाँ? Taking over UK. ये मुझे पता है आप सबको आता है. Question लिखो. What is the parameter on which it was decided that UK, India is the GDP. Size of GDP. again incorrect? Which type of GDP? Gross value added. Gross value. लिखो. Please write down. By what parameters? What is the measure that was used to decide that India is the fifth largest economy? इसलिए कहता हूँ आधा पढ़ के आते हो तो थोड़ा पर हेडलाइन और हाथी और आपको ये तो अबे यार क्यों चाहते हैं ना सर मैं और तो फोटो राखी से तो अभी गुस्से सर नहीं छापाમાં आगो राखो એમની સર પણ છાપામાં તો આ જ you don't know the context of this story do you फोटो की जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं पता सर. इसके लिए otherwise it's a very funny episode तो बताओ. घर पे जाके लिखना फोटो लिखना और बाजू में राइट द नेम ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर. निर्मला फिर जो आपको न्यूज़ मिले उसे पढ़ना और मेरे कॉन्टेक्स्ट को याद रखना, ठीक है? हाँ यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स नो दिस स्टोरी, ठीक है? तो कहीं बोल दो नहीं. ओके गाइस, ये लिख लिया? एक मिनट सर. बोल तो नहीं है तू, मैं बाहर रखता नहीं हूँ उत्तर प्रदेश. ओके गाइस, लेट्स गो. फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. नथिंग टू टीच, जस्ट लिखो, याद करो, बात खत्म करो. क्या बड़ा चला આ ફોટો વાળી સ્ટોરી માં તો બધી મને તો દોરા ચડે છે કે નહીં तो हमारा दूसरा करवाओ. મને દેખો Some popular festival of some states. Please remember it because they will ask you, who is associated with which state? Assam. ठीक है? Something like that. लीला तो याद रख सकते हो. यहाँ नवी नवी खुली जाती है मस्त. તો તમે આઈટી થી મને લંબા ગયા ना अगर बाकी से oh sorry ITC लीला is not there. हाँ लीला तो बहुत बड़ी बात. आईटी से बात. એટલે મેં આઈટી થી પૂછ્યું हाँ तो નથી करना. My friends is of opinion, but it's better you go to Shiva. I said okay. So and I'm sure he's a much better person to give opinion about you. क्या पेलू बोला बच्चे नु खाना ला के बता ना रास्ता तो जा चटा हो गया. लारी जिंदाबाद. ना अरे ये डेंजर है यार. ये मेरे को गोवा भी नहीं होती बराबर है. तो थोड़ा बैलेंस आके ना लोग बनते हैं. ओके गाइस, સર તમે જો મેન્યુમાં વેજ બિરયાની જો તો તમને ગુસ્સો આવે ના ના એમાં શું ને મારી બેન ના મારી મમ્મી શું ખાશે? नहीं यार सारी सारू It's આવે. pulao. Yes sir, it's pulao. It's literally pulao. सारेक्स 22 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज. गाइस सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में समझते हैं. टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द कोस्टल रीजन इज द जॉब ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. One of the important thing to remember is that it works under Ministry of Defense
established by a law. So basically it is a statutory body. जो भी organization which is created by law, it is called statutory body. ठीक है? This exercise is called SARX. SAR stands for search and rescue only. SAR, exercise. Basically this is done to check the capabilities, to upgrade the capabilities of Indian Coast Guard for search and rescue operation. ठीक है? Please understand it is a biennial exercise. ऐसे ही मैंने read नहीं किया. Biennial means 2 साल में एक बार होता है. छोड़ो यार. Biennial दो यार मैं भी कंफ्यूज हो गया. रुक जाओ. सर एक 2 साल में एक बार. दो बार doesn't make sense. नहीं वो बात Biannual. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. Of the Chennai coast, basically it is in the Bay of Bengal region. ठीक है. This is the 10th such exercise which is conducted by this organization. ठीक है. Indian Coast Guard. लिखो. Once in 2 year. Biannual भी होता है. वो तो एक साल One ठीक है. year. हाँ इसके लिए थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है यार. इसका मोटो क्या है लिख के लाना. मजाक नहीं कर रहा, एग्जाम में पूछते हैं. लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट नहीं 2 साल पहले कोई एग्जाम में पूछा था. व्हाट्स द नेक्स्ट रैंक आफ्टर दिस. कौन था यार? लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर, ये दोनों में से का. उसके बाद ऑप्शंस दिए थे कि इनमें से इसके बाद रैंक कौन सा आता है. ठीक है. इन इंडियन आर्मी. સર આપણે એક પેલું નતું હમણાં કે 4 સ્ટાર જનરલ થી આપણે 3 સ્ટાર જનરલ નીચે લાવી દીધા હતા આપણે. ના એવું નથી થયું. એવું કશું નથી. એવું ના કરાય. ના ના કોઈને એમ નહીં. ધ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધેટ પોસ્ટ CDS, Chief of Defence Staff. Okay. CDS. Have you appointed somebody there? Not yet. Not yet. Na? Not yet. Only, पहला news आया. I think it is only Bipin Rawat who was capable of becoming a CDS. बाद में गवर्नमेंट को कोई लगता नहीं होगा, वरना अपॉइंट कर दिए होते कब का. ठीक है. बेचारे बिपिन रावत हेलीकॉप्टर. इसके लिए मैक्रो में तुरंत बैठने मत लग जाना. ठीक है. 2-3 महीना चलने देना और सारे मंत्री बैठ जाए एक बार, फिर रिस्क लेने का. अरे कोई बात नहीं सर, मेट्रो बन जाएगी फिर रोड भी खुल जाएंगे. कुछ नहीं होगा. ट्रैफिक विल रिमेन द सेम. I can guarantee you on that. Traffic will remain the same. Maybe the intensity will lessen. Diversion वगैरह ना हो तो थोड़ा ओછું થાય. 10 मिनट कट થાય. Okay guys, let's go ahead. सर 7 वागे लीगल रीजन क्लास बताઈને નીકળું તો 40 મિનિટ ઘરે પહોંચું. દયા કરો. क्या रहे थे? हाँ हाई कोर्ट के सामने. हाई कोर्ट की सामने. अच्छा बराबर એટલું તો થાય. સર 40 મિનિટ. હું આજે સવારે આવ્યો. હું 7:45 એ નીકળ્યો. 7:57 એ હું અહીંયા આવ્યો. 10 મિનિટ. Go to Mumbai RTP. Morning time man. Like it's like 4 times more, man. Come on. It's not funny. चलो भाई सही हो. सारे अब वो तुम्हारी गलती है. आप शेला में क्यों रहते हो? 40 minutes मैं भी सोचा था यार. मुंबई जा. हाँ इन शॉर्ट તમે બધા દુખી છો, સમજી ગયો છું, કઈ વાંધો નહીં. સમજી શકું છું તમારા બધાની તકલીફ. ના હું ના સમજી શકું, મારું ઘર 5 મિનિટ દૂર છે અહીંયાથી. ચલો. वज्र प्रहार इंडिया US joint military exercise. This is the 13th edition of this exercise. It is between the special forces of India and USA. कहाँ पे conclude हुआ? Baklo in Himachal Pradesh. Please write down that the earlier edition was held in Joint Base Lewis, Washington, USA. ठीक है.
The exercise is conducted in the format of United Nation Charter. ठीक है? It is conducted in 2 phases. ठीक है? कब शुरू हुआ था? 2010 में. एक बार हूँ तारा घरे आईस, बीजी बार तुम्हारा घरे आओ मुझे. In that format. बराबर? वाटी व्यवहार. क्या वाटी व्यवहार. પુરાવો એકે નામ પ્રોનાઉન્સ નહીં કરી શકતો. બાફલો, હિમાચલ પ્રદેશ, વજ્ર પ્રહાર, કશું નહીં. અરે જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને સ્વામી વિવેકાનંદ બોલતા અરે અને પછી Bye, boss, bye. અને કોઈ મોદી ડોલન Bye. મોદીજીએ કીધું છે, મેં કહ્યું નહીં. અરે જોઈ લો. એક તો વિચારાને આવું અઘરું બોલવા એને ના ભાવે, બંનેને ના ભાવે. ભાઈ એમને કઈ ખબર નહીં હોય. ના એમને બધું સારું એવું ખબર પડે છે, પેલા વાદળ વાદળ આવી જાય એ બધું ખબર પડે એવું નહીં યાર. He knows a lot of things, man. ના ખોટા. ખોટું લાગે. વધારે તો આપણે ખોટા પૈસા બચી એમને ત્યાં ઉભા રાખી દેવા. સ્વદેશ જોયું પિક્ચર કોઈ મસ્ત જોક હતો મારી જોડે. ઓકે ગાઈસ, થઈ ગયું? ના કરે. देखो इस बार एग्जाम में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 पे क्वेश्चन पक्का समझो, ठीक है? आणि बस ट्रेंडिंग सर खबर किसके चेक करा अरे सेम प्लेयर मतलब मैं वज्रा बॉल इंस्ट्रूमेंट करूं ब्रह्मा ના ના. अर्जुन ना पप्पा इंद्रदेव હા, હું તો માનતો લાગ્યો. अर्जुन ना पप्पा ના ના. सब ब्रह्मन मानता है खाली તો એક માત્ર કાપડ હવે પેલા પાંચ આપણા और बेसिक नॉलेज आवड़े છે માથું કાપી નાખ. ભણતા તો આવડતું સમજાવતા ને ભણતા તો આવડતું. શું થયું? અરે પેલો એમ કે બ્રહ્માનું એક માથું કાપી નાખ્યું શિવ ભગવાને. અહંકાર થઈ ગયો. પેલો અરે ભણતા ને યાર, સમજાવતા શું તો યાર? આવડતું જ નહીં. It is my not so important, but it's my duty to teach. So please write down. The only reason why this is important because for the first time in India, this was a controlled blast. समझ रहे हो? कंट्रोल ब्लास्ट. अगर बॉम्ब फोड़ना था तो ऐसे ही फोड़ते थे कोई लोग आके, बहुत तेजस्वी लोग हैं, ठीक है? But this was a controlled blast. मतलब आपने देखा होगा that बिल्डिंग पूरी बैठी है अगर आपने बार-बार. So basically it was a controlled blast. इसके लिए ये सब हाँ बहुत सारी कितना पॉल्यूशन हुआ, क्या जरूरत है? अरे लेकिन इट वाज This is the direct case of लगेलो मुन्ना भाई. कि परमिशन तो 10 माले की दी थी, 12 माले की बना दी और बनते बनते बन गया है यार, ठीक है? The same story यहाँ पे थी. पहले 9 और 10 का परमिशन दिया था, उससे बढ़ा के 12-15 किया.
फिर उसे बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, मजा आ रहा होगा तो बना दे रहे हैं, एक और बना दे और सर एंड दोनों 9 सेकंड एंड लाइक दोनों टावर्स वर बिल्ट वेरी क्लोज, तो एक भूकंप ना कारण पड़े तो बंदे उनकी स्टोरी फिनिश થઈ જાય, पार्टी फेल થઈ જાય. એટલે જ આપણે નીચે દરબારે બરાબર ડાયરેક્ટ બાર અડધો ટાઈમ એવું જ લાગે બહાર રહીએ. પોર્ચ માં બેઠા રહે ભૂકંપ આવે. Basically, some Supreme Court orders are religiously followed. Some. ठीक है? Some. I love the song. ऐसा लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ काम करता है, ठीक है? The sound of silence. भाई अभी illegal- सबको पैसा दे दिया वापस. हाँ अच्छा. हाँ वही तो बोला, सम ऑफ द ऑर्डर वर्क्स. and with her. This is about the Indian aircraft career. देखो, लास्ट टाइम मैंने विक्रांत की हिस्ट्री पढ़ाई थी. That the first one we bought from United Kingdom. उसका नाम क्या था? ISS एलिया गलत है. हाँ लेकिन HC नाम है. ठीक है. Hermes. हाँ INS Vikrant. Then we bought Virat from Russia. Vikrant? Right. देख लेना. Then we bought, which is only functional right now, is Vikramaditya. ठीक है. कहाँ से लिया? Again Russia से. This is Indian made, 76% indigenously built. Now please remember each and every data of this photo. Data याद करने को specifically बोल रहा हूँ, ठीक है? लिखना शुरू कर दो. पक्का इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज काफी फोटोग्राफी हुई है अच्छी, ठीक है? तो फिर आएगा, ठीक है? लिख लो. और टॉप गन भी आया था, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड था, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ पढ़ दो ठीक से, तो पता चलता कहाँ से लिया था, कौन सा लिया था. हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रीवियस नेम भी मैंने उसमें पढ़ाए थे. HMS हर मैजेस्टी सर भी हर मिस वो था विक्रांत. विराट का क्या था, विक्रमादित्य का क्या था, कब इंडक्ट किया, ठीक है? वो એવું ના બોલવું આટલા બધા. ના ના લખો, ડાયમેન્શન લખો. So endurance એટલે તો 7500. Endurance means how long, for how much time it can sail. That is 7,500 knots. And like 8 knots is like 80 knots is like per hour. Yes. And this 7500 before landing. landing nothing. Yes. Before After sailing. refuel, yeah. हाँ. मोटो क्या है? जब मैं समयुद्धि स्पर्धा, I defeat those who fight against me. ठीक है? That is like our कौन है भाई वो? KGF. रॉकी भाई जैसा है, ठीक है? Violence. हाँ, violence. Okay. बस लगी ना आपको.
આ બધા ફેક્ટ્સ છે બીજા લોકો ફેક્ટ્સ નથી. There are always some discrepancies in data. Always. Somebody will quote something else, but this is from Indian Express. Okay? So I can trust these things. Okay? We are also going to construct IAC2 also. नाम उसका शायद रखेंगे विशाल. ठीक है. अच्छा. Very good. Say the times of 2009. The whole process started from 2002. ठीक है. Start 2005. Constructed finally started from 2005. ठीक है. Photography happening 2022. So why it is 2009? कुछ 1.2 जितना है if I'm not. Kilometer left. 19 kilometer. अच्छा knots is different. Knots is उसका conversion मेरे को नहीं आता. Nautical miles is the distance. Knots is the that I So should we rate it as 9 or 5? Should we rate it as 9 or 5? what's up? Should we rate it as 9 or 5? Construction charge. 2009. 9. સર આ બધું લખેલું હિસ્ટ્રી પણ બીજા શું मैं गया कि नहीं पता अटल ब्रिज તમે જરા વાંચી કરી છો ઓય ખરા તમે કેમ નથી કર્યા બ્રિજ ચડવા જઈશું मतलब હજી ઠંડુ થઈ જાય સર biggest aircraft carrier in the world Gerald Ford છે કે ફુયાન છે એ મેં ફોયાર ભણાવ્યું હતું ને તારે મેં કીધું એ મને એટલે તો હું પૂછું છું એ કન્ફ્યુઝન જરાર્ડ ફોર્ડ Such endurance. ચાલુ લો આટલું પહેલા રોકેટ મૂકી કરે આત્મનિર્ભર ભારતમાં કર્યો. वक्त वक्त की बात है इट्स अबाउट टाइम जिसका टाइम है वो रहेगा जिसका टाइम जब जाएगा तब जाएगा ठीक है एंड्योरेंस मींस हाउ लॉन्ग इट कैन ट्रैवल चलो भाई लखाई यू तो डिस्टेंस हाँ मुझे लगा यहाँ पे नोट्स गलती है लेकिन पता चल जाएगा इजी थिंग India is the sixth country after USA, UK, France, China and Russia who has this capability to design and manufacture their own ship. लिख लो, ठीक है? Their own aircraft carrier. I read a very interesting article about that whether India should spend money on aircraft carriers or submarines. So very nice analysis was given. in short yes yeah Depends on what India perceives herself in future.
Every vessel has their own different roles to play. હમણાં એક એવું હતું કે એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ હવે નવી ટેકનોલોજી જે બહાર આવશે એમાં એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ રાખવાની કોઈ જરૂરત જ નહીં થાય બીકોઝ દે આર હ્યુજ દે આર ઇઝી ટુ ડિટેક્ટ તો વોર્સમાં ઇટ્સ આઉટડેટેડ ટેકનોલોજી No. Aircraft carrier definitely has. An aircraft carrier is guarded by large fleet of ships. It never is alone. क्या मैं घूम रहा हूँ आके बैंड बजाओ. They are huge fleet. This Indian aircraft carrier will be having more than 10 ships to support. And basically, this will act like a mother cruise, providing air support to all other ships. and helps in refueling also. Okay, let's go. वैदिक प्लानिटेरियम, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं है, बता देता हूँ. बेसिकली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पल वॉज अंगोर वॉट इन कंबोडिया, ठीक है. लेकिन हमें सब कुछ बड़ा बनाना है, स्टैच्यू बड़ा बनाना है, ये बड़ा बनाना है, वो बड़ा बनाना है, ठीक है. सो हमने सोचा मंदिर भी सबसे बड़ा यही बनना चाहिए, ठीक है. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट मायापुर करके एक जगह है इन वेस्ट बंगाल, वहां पे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस बिगेस्ट वैदिक प्लानिटेरियम. द रीजन टू सिलेक्ट मायापुर इज बिकॉज इट्स द प्लेस, समाधि प्लेस ऑफ द फाउंडिंग ऑफ इस्कॉन. इस्कॉन पता है ना आप सबको, इस्कॉन मंदिर ये वो. तो उनके जो फाउंडर है उनका नाम थोड़ा इधर है, प्रभुपद, ठीक है. सो हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस इज इन मायापुर. सो दैट इज द रीजन वी हैव डिसाइडेड दैट यहाँ पे हम बनाएंगे वैदिक प्लानिटेरियम. So the government is funding it. ऑफ कोर्स $100 million. बाकी सब भी देंगे ना. अभी ये क्या, अभी ये हमारा जो वो वाला है स्टैच्यू राम मंदिर, तो उसके लिए भी रेस्ट मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा कुछ होगा यहाँ पे भी. आपको ये सब मत देखो, एग्जाम दो, आगे बढ़ो, ठीक है. लिखो इसे. रहना तो यही रहना यार. 2-3 I read a interesting interview of Muhammad Ali. You know Muhammad Ali? Boxer. So he argues about this topic only, that everybody wants to, I would say, pray the God who is very influential, but nobody is ready to pray God who is very audible. So you would prefer to go for offering your prayers in big temples, but not like so many normal. Very good arguments. I'm just telling you the gist of that. Good fellow. Makes very relevant Poor points. guy. A poor guy. Direct candidate of racism in America. And Parkinson's. He was banned to box Because he didn't go for Vietnam for War. war in Vietnam. So in his prime he was banned. The guy Muhammad Ali won. is the greatest one. The guy won an Olympic medal and still couldn't sit with the whites. See, मतलब यार. That happens. Jordi. मार्बल भी बाहर से मंगाएंगे, ठीक है. बोली क्या बोली बट हमारे पास काफी मामले मेरे को क्या पता. जैसे मोहम्मद अली ने बोला वैसे ही सब कुछ बढ़िया चाहिए तभी जाएंगे, ठीक है. ऑर्डिनरी थिंग्स डजंट अट्रैक्ट पीपल. बट हमारी क्वालिटी भी अच्छी है. आई एग्री. अभी लोग नहीं माने, भगवान को बुरा लग जाएगा. उनके बोले भी मार्बल नहीं है तो मेरे को नहीं आऊंगा. Maybe it's an attempt to. No, once. You're making. Just we are using blue marble here. That is it. Sir, So to give it a unique look. Sir, but irony तो जो sir, US Capitol building, probably one of the most secular buildings in the world. ना design ऊपर तमें Please. temple बनाओ. Please.
No secular. It's bad to be secular in today's atmosphere, you know. Please. I am, but लोग नहीं मानते हैं. ठीक है. So. अब्बा नहीं मानेंगे. हाँ. नहीं ऐसा नहीं है. दोनों नहीं मानेंगे. दोनों नहीं मानेंगे. ठीक है. Don't blame the only easy target कि जाके बैंड बजा के आओ. ठीक है. हाँ. India's first indigenously developed HPV against cervical cancer. Basically, this vaccination will be administered to the women who are of the age of 9 to 14 years. Cervical cancer, as you understand, is the cancer of cervix that occurs because of a virus called HP. नाम क्या है? Human papilloma virus. It is developed by SSI, Serum Institute of India, Department of Biotechnology. ठीक है? It was approved and granted authorization by DCGI, Drug Controller General of India. To launch any vaccine, any medicine here, it is mandatory to take permission from DCGI, Drug Controller General of India. ठीक है? Write down. Stay aware of this type of developments. If you qualify, then go and get it. Okay. Manufacturing of medicines. Any doubts, students? Okay. The virus which is responsible for cervical cancer is HPV. ठीक है? There is a difference. The virus is responsible for HPV is responsible for cervical cancer. Okay. कर बात, चिंता ना कर. करो बात. અલા તમને બી નથી કહેતો, પાછળના લોકોને કહું છું કે વાતો કરો, વાંધો નહીં, એમ ચાલશે. તમને લોકોને નતો કહેતો એ. દોસ્ત, આપણે જે મલબરી બ્લુ યુઝ કરીએ છીએ એ આપણે ત્યાં જઈને જોઈશું. ઓકે, now they are just constructing it, man. These are just the details, facts. कौन છે આ મહાશય? અવાજ કોણ કરે છે આ? Okay guys, one thing to लिख लो पहले, ये हो गया सबका? Okay, one thing to remember, please write down in the Indian aircraft carrier section that on 2nd September when the Indian aircraft carrier was launched, all of you know that Indian Navy got its new flag. Yes. Ensign. Okay, so please write down
that we replaced the flag that we inherited from our colonial rulers. That flag was having a Saint George cross, and the flag was installed at the top left hand corner. क्या था flag में? It was a white flag with red Saint George cross, and in that the flag was located in the, વાત કરો તમે લોકો બી પણ થોડી ધીરે વાત કરજો. Sir, white flag or red Sir John? Yes, red Saint George cross, and in the top left corner we had the flag. ठीक है? But now the design has been changed. ठीक है? The new design has Indian emblem. ठीक है? क्या है Indian emblem? And there is a anchor-like structure which comes down from the emblem. That particular design is inspired from Chhatrapati Shivaji's Navy insignia. ठीक है? Indian Express. Because father of the Indian Navy is Chhatrapati Shivaji. ठीक है? So taking inspiration from that, we designed this new insignia. ठीक है? लिख लो. It is this whole structure of emblem. हंसी लो, कहीं वांदो नहीं यार. हाँ. The whole structure of emblem along with the anchor is situated in an octagon. Okay? Octagon represents the 8 directions. लिख लो. Guys, clear? Yes. Top left. Question लिख लेना. What is the motto written below this shape? मोटो. इसका मोटो भी है नीचे लिखा हुआ. In this, yes. What is the motto? In this flag. Very good, Rishit. Very good. Okay, so let's go. Nalatha Kambi Kalasevi, first woman chief of CSIR, very prominent institute for scientific research and development in India. आपने इसरो DRDO के बारे में पढ़ा होगा, but far more contributions are there by CSIR. They have also close to 50 laboratories in India, which do research on different topics. Now this lady, she is considered as pioneer of lithium ion battery. Yes. Okay. And she is also trying to develop the things associated with it. She was already the Director General and head of Center for Electrochemical Research and Institute. ठीक है? लिख लो. CSIR की information is important that it was established in 1942, basically by our masters, colonial masters, okay, to promote scientific research in India. ठीक है? Yeah. Yes. Societies registered.
Ben Vishal so founder of LA. She is the first woman Director General of CSIR. ठीक है? बहुत बड़ी बात है, ठीक है? Because CSIR is very prominent. आपको पता है आपके हाथ में वो इंक लगती है ड्यूरिंग इलेक्शंस, सिल्वर नाइट्रेट, that was also developed by CSIR. The leather industry, which is famous all around the world, those standards are also created by CSIR. Green Revolution, manure manufacturing, again CSIR. So it's a very prominent research institutes. It's just like we don't know. Ben Vishal थोड़ी आज वस्तु करवानी थी ना. She's Director General of CSIR. Basically, she is the head, हाँ. chief executive officer. ठीक है? Sir, हमारी स्कूल में Anna Mani, she was Deputy Director General of which institute? हाँ लास्ट टाइम ये पढ़ा था मैं कब से सोच रही थी. अरे हाँ of course she नहीं दिसंबर में एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है? रुको। मेक श्योर तब मैं ना हंसू और बातें India's करूं, first ठीक है? physics scientist. हाँ, First physics scientist. she was the Deputy Director General of IMD, guys, Indian Meteorological Department. हाँ राइट वेदर पर. Yes, last time हमने पढ़ा था. तो ये है आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल, ठीक है? अन्ना मणि. राष्ट्रीय पोषण माह, मन की बात सुनी? मन की बात नहीं. तो उन्होंने मन की बात की है that we should work, the citizens of India should work to take away and to destroy malnutrition by helping the community. The whole month of September is dedicated for raising awareness and to work for nutrition. ठीक है? Basic awareness about what? भूखमरी तो बधाने खबर है. Malnutrition everybody knows it. How to counter it? खबर है तो क्या करें, बोल. How to counter it? Give them food. What's the, how So there is a thing which is called hidden hunger. Indians are getting food to eat, but Indians are not getting nutrients. So that's the problem for India. खाना खाने के लिए तो है, nutrients नहीं है, ठीक है? Whole month of September is dedicated for the awareness raising purpose. Who are covered in these schemes? Women, adolescent, lactating mothers, newborn child. They all are covered under this scheme. Moreover, this year the government has tried to make it to the grassroots level movement. Basically, even the panchayats have been inducted to do the work. ठीक है? लिख लो. Sir, बेचारे बहन का क्या? किसका? बहन का क्या? What? वेदर का क्या. इंडियन में malnutrition फिर भी वो बच्चे तो पता ही है ना यार. कौन है यार? This whole project is run under Ministry of Women and Child Development. Sir, filmfare important है. Top categories: director, movie actor, actresses. बस बाकी नहीं.
I don't know, but I will start dictating. ठीक है, इससे बेहतर वही रहेगा. So तब आपके लिए वो warning है कि जिसको पढ़ना है वो आगे बैठे, जिसको नहीं पढ़ना है वो पीछे बैठे. ठीक है. Next week या शायद उसके next week तो मैं नहीं हूँ. I think next week नहीं. तो उसके बाद करेंगे. ठीक है. नहीं next week नहीं. ठीक है. હજુ યાર વરસાદ પડવાનો છે હજુ દેખાડે નેક્સ્ટ વીક વરસાદ પડશે But one of the 2 weekends, mostly one of us. Sir, digital competition are running. Digital competition will all વંશ તારો ક્વેશ્ચન શું છે? કઈ વસ્તુનો? મોક ટેસ્ટ. Who will prepare questions for mock test? બે આ શું nonsense છે હવે હું પોલીસ કઈ રીતે વંશ શું કહે છે? કોઈ સ્કેમ मेरी एक अकेली फ्रेंड इसके अंदर है If I have to tell you topics, then how it is a mock test? अगर मैं टॉपिक्स बता दूं मॉक के, यार तो यार आऊ करे છે વંશ यार. ओके. बंद करना है भाई छोड़ना बिगड़ गया ओके गाइस, डन. Sir, digital competition होने वाली है. So competition now ऐसा digital competition. किसका? Sir, वोटर अभी लोकसभा में बिल को हुआ ना. अच्छा. स्टैंडिंग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ने नाम दिया कि कंपटीशन को ऐसा हो तो पार्टिसिपेट किया करो. हाँ. आइनॉक्स से पीरियड NWR क्विज कंपटीशन अभी नॉर्थ वेस्ट रीजन हाँ. उसमें हमारी स्कूल में वैसे वो था कि कौन क्विज बोलने जाएगा तो मैं गया मैंने बोला ठीक है देखना जीके टेस्ट करो वो रामसर साइट्स के बारे में क्वेश्चन आया भाई साहब किसी को आता ही नहीं है कि रामसर क्या चीज है मुझे आया. ईरान की थियरी है बस तो अरे सबको सबके सामने